Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In our last videos, we have seen what is conditions and what is warranty and what are the uh, different difference between conditions and warranty. In this video, let us see about the implied conditions. Now, see, in some contract, all details, minute details about the terms will be clearly mentioned in the contract. In such case, it will become an expressed contract when the terms of the contract expressly state them, when it is clearly mentioned. If it is not clearly mentioned, then it is known as implied because the law supports that. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ ದ ಟೈಟಲ್, ಸೇಲ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಸೇಲ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, sale by sample and description, condition as to quality or fitness, or condition as to wholesomeness. Let us see each thing in depth. Now, the first one is condition as to title. Now, what do you mean by title of the good? Title of the good means the ownership of the good. Title of the good ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Title of the good ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ ಗೂಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಓನರ್ ಅಂತ. Now, when the title passes, see, either when it is sale or agreement to sale. What is sale? Means you sell the product on the spot immediately. So, title ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೇಲ್ ಆದಾಗ. ಸೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. When it is in the case of sale, the seller has the right to sell the good and the title of the good is immediately transferred to buyer as soon as the sale happens. ಈಗ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೈಯರ್ ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಗೂಡ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಓನರ್ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್, ವೆನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್, the seller is the owner, but only when the goods are delivered the buyer becomes the owner. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರೇ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಬೈಯರ್ಗೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬೈಯರ್ಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು. So here in agreement to sale, the seller has a right to sell the goods at the time when property is to pass. So he'll be having the right to sell the title of the goods or the ownership of the goods only when the time comes or when the time they have agreed. So hope you have understood the condition has the title. Now, what is the implied condition here? The seller has the right to sell the goods when the property is to pass. Only when the property is to pass, then only the seller can sell the goods to the buyer. By chance, if it is found that the seller is not the real owner, means the seller's title turns out to be defective, then the buyer must return the goods to the true owner. The buyer must return the goods to the true owner and recover the price from the seller. By chance ನೀವು ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ನಿಜವಾದ ಓನರ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದರ ಟ್ರೂ ಓನರ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಟ್ರೂ ಓನರ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೂಡ್ನ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅವರಿಂದ ನೀವೇನೇನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅ ಕಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಬೈಯರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ seller.
it is assumed that Mr. B is having the title of the good, and Mr. B and Mr. A purchases the good. So once it is purchased, then the title is transferred to B. After 3 months, it is found that Mr. B is not the true owner. So Mr. B is not a true owner, it is a defective in title. Mr. A hands over the car to Mr. C. So the Mr. C is the true owner. Now, Mr. A, who is the buyer, can sue the case on Mr. B, who is the seller without the title. First of all, he didn't have the title of the good, Mr. B, but still he sold the car to Mr. A. So now Mr. A can file a case against Mr. B, who was not the true owner. Then he can take back the money whatever he has paid to Mr. B. ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಅನ್ನೋನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಇಂದ ಕಾರನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. 3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೂ ಓನರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಓನರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಬಂದು ಟ್ರೂ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಿ ಬಂದು ಎ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ಗೂಡ್ನ. ಆಗ ಎ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ನ್ ಬಿ ಇಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವ್ನ್ ಬಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅವನು ಎ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿ ಇಂದ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೈಟಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. By chance in contract you would have not mentioned the name of the product, but you would have mentioned the description of the product. You would have mentioned the description of the product. That time, after the delivery of goods is happened, when the delivery goods is happened, then it should match with the description. So once the delivery of goods is happened, whatever the goods which has been delivered, that goods should match with the description mentioned in the contract. The goods should correspond with the description. By chance, if it is not matching the description, then the buyer may not accept the good and he may not even pay for the good, which is not accordance with the description of the goods. ಸೇಲ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಾಗ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನೇನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಓನರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, a contract will be made to sell a camera with 150 megapixels. So you would have signed a contract to purchase 150 megapixels camera. Later on what happens, the camera shop will deliver you the camera, but it will be of only 120 megapixels. That time the description here is what? That is 150 megapixels, but they delivered you only 120 megapixels. So the product is now not according to the description. So it is not getting matched with the description. In such cases, the buyer may reject the product. Here the buyer may reject the product. ಈಗ ನೀವೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶಾಪ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಏನಂತ, 150 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀರ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡೆಲಿವರ್ ಆದಾಗ 150 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ಸ್ ಬದಲು 120 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನೇ 150 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೇಲ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. Now in a shop you would have gone, first you would have tested the sample, and since that sample has satisfied your terms and conditions, you would have purchased the bulk order. So whatever the bulk order you have purchased, it should match with the sample what you had tested or on what basis you have ordered.
So the bulk should match with the quality of the sample. Then whatever the goods they have delivered, it should be free from the defect. So to see the product, you will feel that there is no defect. But when you do the deep inspection on the product, you might find some defect in the good. That should not be there. The goods should be free from the defect. Then the buyer will have the opportunity or the right to test the sample or to test the bulk with the sample whatever you had tested. ನಾವು ಸೇಲ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಈಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ನೀವು ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದ ಬಲ್ಕ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಮತ್ತೆ ಏನದು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಕೆ ಏನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೈಯರ್ಗೆ ಏನು ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ the buyer shall have the reasonable opportunity to compare the bulk with the sample. ಬೈಯರ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಬಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಯರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಲ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. A sample was given for a mobile phone, so saying that this mobile phone will last for 24 hours. 24 hours. But once the phone has been delivered, now you have been delivered the phone, you will find out that the phone is lasting only for 21 hours. The battery is coming only for 21 hours. See, when you see the phone, you will not come to know about the battery life. But when you start using it or when you do the deep inspection, only then you will be able to find out that the battery is coming only for 21 hours. Now it is not according to the sample. So now the person who has purchased the mobile phone will have the right to return back to its seller and claim the damages. ಸೊ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಮೊಬೈಲು 24 ಅವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬರೀ 21 ಅವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೀಪ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೇನು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ನಾವು ಸೇಲ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಚೆಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ by mentioning some of the description about the product. So when the product is delivered for you, it should match both the sample as well as the description. So it must match with sample as well as the description of the good. Even if one of the above doesn't match, then the buyer can reject the product. If one of the above will not get matched, then the buyer will have the right to reject the product. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಆದಾಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಐದರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್,
Now A would have agreed with B to sell some oil, which is a refined sunflower oil, and the warranted oil means he'll say that it will last for 3 months. Now the delivery of good has happened. The oil will last for 3 months. So the sample has been matched, but not full oil will be refined. So some of the oil would have contained a mixture of unrefined oil also. In such case, the description is not matching. Sample is only getting matched. In such cases, the buyer may return back the goods. ಈಗ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರೇನು ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಇದು 3 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಟರು ಏನೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಸರಿ ನನಗೆ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ 3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದು ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗ ಅನ್ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅವರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗೂಡ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. Next, condition as to quality or fitness. Now, when you are purchasing the product, you will inform the seller the purpose of purchasing the product, or for which use you are purchasing the product. You would have told it to the seller. Now, what is the implied condition? It is understood that the seller should deliver such a good which will serve the purpose of the buyer. If that good will not serve the purpose of the buyer, then the buyer has the right to return back the goods to its seller. Condition as to quality or fitness ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೆಲ್ಲರು ಅವನೇನು ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಒಂದು ಬಳಸುವಿಕೆಗೆ ಅದು ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ಎ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಟು ಫಿಲ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್. So what happens when he fills hot water? The bottle will get busted and his wife will get injured. So what was his main purpose? His main purpose was to fill hot water. But when he did that, the hot water bottle got busted. So here his purpose is not fulfilled. So in such case, the person A will return back the product to the chemist or from the seller where he has purchased. That person will be liable to refund the price and the damages. He need to refund the price or the damages. Now, ಈಗ ನೀವೊಂದು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ. ಆವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ತುಂಬ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ನ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಸಮ್ನೆಸ್. This will be in respect of eatables and provisions. So when you purchase some eatables and provisions, the implied condition is what? All goods should be of wholesomeness. Means the quality should be maintained, it should be in an eatable condition, and it should not affect your health. ಇದು ಯೂಶಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗೆ, ಡೈಲಿ ನಾವೇನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಏನು, ಆವತ್ತೊಂದು ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಫುಡ್ ಕಂಪನಿ, ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ IB. ಸೊ he would have signed a contract with a food company to deliver this much amount of quantity of food for the invitees. So this food company will deliver the product to Mr. IB's marriage party. So what happens? All the people who would have attended the party and had food, they will all get infected. So now there is a breach of condition. Now for this, the food company will be put liable
ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್. ಈಗ ಒಂದು IB ಅನ್ನೋರ್ದು ಮದುವೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರೊಂದು ಫುಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮದುವೆ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೇಫ್ ಫುಡ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲಯಬಲ್. ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ದಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is all about the implied conditions. In our next video, let us see about the implied warranties. Hope you have understood this video very well. The notes for this I have put in the first comment. Kindly download the notes and study well. Thank you. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.